Bobi Wine agamba nti, I lead a movement called the People Power Movement, and it's about people power. Just a little a cappella for my inspiration and the icon of the freedom fight in Uganda, Dr Kiiza Besigye. Nagenda maaso n'okumimbira kankuweeko katono nnyo, then we meet on the other side twongere okutunulira ensonga eyo. You know, I lead a movement called the People Power Movement, and it's about people power. Just a little a cappella for my inspiration and the icon of the freedom fight in Uganda, Dr Kiiza Besigye. Freedom fighters, yeah. Oh yeah, oh yeah. Searching for the answer. Oh yeah, oh yeah. Don't be a victim, be a solution. We have to persevere. You're not alone. We are together, standing firm for each other. I know we'll find our way in Uganda. Ogamba otya yo kansubire nti oli bulungi, nze Mordecai Mulisa. Tugenda tunuulira Bobi Wine Awadde Ebimuli Dr Kiiza Besigye ng'akyali mulamu. Those otegere njogera eyo. He's giving him flowers already. Naye nga tunabagenda eyo bw'osanga video eno ng'erimu omulamu wange erina kyekwongerako nkusaba ekisooka kya byonna osubscribinge ku YouTube channel. Tuli mu lugendo lw'okweza abantu 50,000, ndowooza tuli mu 3,900. Tutunire target y'abantu 50,000 nga tutunagenda ate ku mutwalo. Then nja kusaba mu kaseera ke kamu okuteekako endowooza biki ky'olowooza. Video eno gisharingeko n'abantu, mikwano gyo, sekinnoomu individuals oba ebibinja groups. Ate mu kaseera ke kamu teekako endowooza mu ngeri emu oba endala. Njagala kusooka kutambula nawe, taking you back or walk with you down the memory lane. Mu 2016 Dr Kiiza Besigye nga ayita mu kusoomozebwa okutagambika ng'avuganya mwami Museveni. Alina akaseera we yali nga ali waka bamusibye bamukoze ebintu ebyenjawulo. Yakyalirwa Bobi Wine mu biseera ebyo ne Babi. We bamukyalira, Bobi Wine amuyimbira akayimba situka tutambule. Ngalinganga yali amuzaamu maanyi nti tusibidde kugwe, tuli mabegawo kubanga okiikirira ebirowoozo by'Abannayuganda bayayaana okulaba ng'enkyukakyuka ejja mu Uganda. Abanyigiriziddwa obukulembeze bwa mwami Museveni. Yamuyimbira ndoza backup. Yali asuna gita Bobi Wine ng'asuna gita ate nga mukyala we yamubacking a little bit mildly. Namuyimbira very calm doctor nga asise bwat nga smilinga ero lwamaliza namukubira ku ngalo. Kankuzeeyoko mu 2016 ate ndyoke nkomyewo mu 2024. Toka tutambule, toka tutambule, toka tutambule, toka tutambule. Then this advice goes to the ghetto youth and the youth out there. Kubagiza muganda wange kugamba situkirawo tulinawo mulimu munene bakunula Uganda esimisa abaliddawo oba tosobola kutuka wakiringo tambula oba tosobola kutambula wakiringo yakula oba tosobola kwakula wakiringa bwewalula naye kyonna kiki sigala omubinga tewali mirembe gyebagenda kuleetera waka musosiyo oba tomumusano kanguleko kwesi
yo sigala mukosi yo naye manya raizo sigala mukosi yo naye manya raizo. Isn't that amazing? I mean, I love that. I mean, it's chef's kiss to me. Ebyenjagalira ddala binyumira nnyo okulaba Dr Kiiza Besigye abadde ku mwanjo n'abeera inspiration. Ate ng'ayita mu kusomoozebwa abantu abategedde kozi ya Uganda mu biseera Bobi Wine yali muyimbi nga tanana kweta mu byabufuzi n'amukyalirako n'amuyimbira. Isn't that amazing? That's what we want, kirungi nnyo. But at the same time 2024 omwaka guno ndowooza ennaku nga 6-5 eziise babadde Ghana, was it Ghana or South Africa? Dr Kiiza Besigye ne Bobi Wine nga bali mu kizimbe kyekimu bali n'abantu abalala abaagala okulaba ng'enkyukakyuka ejja mu Uganda ne Africa okutwaliza wamu. Bobi Wine ayina ebigambo byayogedde byanyumidde byenjogedde wali mu kutandika agamba nti ng'agenda kuyimbira Dr Kiiza Besigye agamba nti I lead a movement called the People Power Movement and it is about people power. Just a little a cappella for my inspiration and the icon of the freedom fight in Uganda, Dr Kiiza Besigye. Nti nkulembera omugendo gwe bayita people power. Era maanyi g'abantu. Akapera akatonotono eri omuntu eyansikiriza ate era akulembeddemu okulwanira eddembe ly'obuntu mu Uganda, Dr Kiiza Besigye n'amuyimbira ebigambo ebyo. Watch this video. Olabe ekigenda mu maaso. Dr Kiiza Besigye surrounded by people who understand the value, who understand and appreciate Gundi, his contribution to the fighting for freedom in Uganda and Africa and the world at large. Watch Bobi Wine saying thank you to this man. Mulujudde. Watch. They want more, Greg. I lead a movement called the People Power Movement, and it's about people power. Just a little a cappella for my inspiration and the icon of the freedom fight in Uganda, Dr Kiiza Besigye. Freedom fighters, yeah. Oh yeah, oh yeah. Searching for the answer. Oh yeah, oh yeah. Don't be a victim. Be a solution. We have to persevere. You're not alone. We are together, standing firm for each other. I know we'll find our way in Uganda. Isn't that amazing, guys? I mean, if you're being pesanyu, but really what blows my mind, and I tell you guys, I have an immense respect. I think the English term, revere, reverence. I revere Dr Kiiza Besigye already kyakoze. Wala abantu abamu abamuwakanya babutamwagala kubanga naye okukola ultimate sacrifice n'agamba kambe mu bitiibwa ntandika okuvuganya mwami Museveni tekyali kyangu, and is been consistent for how many years. Wala baga era mbega biki ne tugamba tukuwemu mu bwambe gwo obukole bakube tia gas mu maaso. Abamu aboogera nno tebakubwanga kuna luyi mu face. Naye tukube tia gas tukumenya omukono tukuteekeko emisango tuwakwata omukazi byonna byonna ebyo under the name of mbokolera Museveni. Ebyo byonna byonna ebimutuusiddwako tukutire muganda we yafiira mu kkomera. Byonna byonna ebituukise ku Besigye tukutire abantu bo mikwano gye gikwetoolodde tutaba under the name of okolera Museveni. Then wala atabawagize bebenda abamu abali ku page yange era abawakanya Bobi Wine kubanga Bobi Wine oba yakola ekintu lumu ekyabanyiiza
please, we all make mistakes. No man is perfect. Oba weerimba. Bwaba yakola so you can get over that. Naye no focusinga ku kikyali olwaleero. Fa ku kyendika ati ebyo byonyume ndagera sinsonga kayimba kuba mukamanyi. But I love the calm, cool and collected demeanor of Dr. Kiiza Besigye. Obukakamu, essanyu, you know. I love that. But, you know, obukakamunga bamuyimbira. Those are kind of things I look at and I'm like, that's chef's kiss. Over and over again. Bino bye bintu byenjagala okulaba mu bantu abayayanira enkyukakyuka mu Uganda. Kubanga bye bye tuli tusobola kuyimirira, tusobola kubeerawo weka. Okubeera consistent ebbanga Besigye lyabadde consistent si kyangu. Abamu ku babadde nabo bamaliza abasaze bagenze ku ludda lwa Museveni. Oweekitiibwa Ssebuggwawo, Betty Olive Namisango Kamya, Norbert Mao, n'abalala abantu ba Anita Among, ba Thomas Tayebwa. Aba abantu bali bakulembeze bamanyi nga opposition balinamu essuubi. Naye okubeera consistent kubanga okusomozebwa kungi. Okubeera consistent amama mbabazi yavaayo ko lumu naddayo nga lumu. Okubeera consistent eri ebbanga, it is not easy. So when that Bobi Wine ngachikola ekyangamba, that's right. And recognizing that this is my inspiration and is an icon of the freedom fight in our country. And Bizijukiza oluyimba baluyita glory or rwayimbibwa common. So akuluza nnyo wano kubanga luli copyrighted. Rwayimbibwa common ne John Lennon. Omugezi John Legend. Naye lulimu ebigambo byentadde wano eno. Binyumira nnyo, mulimu ebigambo nti hands to the heaven. No, sijja kusoma ebyo. Naye bwendabye ebyo ebigenze maaso, bino bye bigambo ebinzijiddemu ebirimu oluyimba olwa John Lennon ne lwaki ngamba Lennon, John Legend of America ng'ayimba ne Common. Lugamba nti from dark roads heroes to become a hero, facing the league of justice, his power was the people. Enemies the lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald eagle. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in a history. No one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. Bali referring to Martin Luther King Jr. Nebintu bye bakola. Nti agamba nti tewali muntu asobola kuwangula ekakitwala amagezi g'abantu abakulu n'amaanyi g'abavubuka. Combination ya Kiiza Besigye ne Bobi Wine ye inspiration kye twagala okulaba. So when nalabye eyo video nengamba, oh my Lord, these are things we want. But even besides that, giving flowers to this man ng'akyali mulamu. Tomanyi inspiration gyakoze ntya nnyo bagamba nti Bobi Wine ne bw'atafuuka president tomanyi kyakoze, tomanyi bintu byakyusizza. Besigye oyo okuba nti ayinza okutafuuka president naye okuvayo n'atandika okuwakanya Museveni ebbanga lyamuwakanyiza, tomanya bintu bimeka byakyusizza. Mindset overturned completely. Ekintu ekitali kyangu okukyusa endowooza z'abantu bagamba nti you can stand against this establishment ekutiisatiisa ekola ebintu byonna byonna. Tomanyi butya bw'osobola okukyusa ndowooza z'abantu okubajja mu kutya n'obawa obuvumu. Ebibyo byokka ate obuvumu obwo buzimbibwa ne butambula mulembe ku mulembe. Era okulwana okulaba ng'abantu bafuna eddembe kubadde mirembe na mirembe. Ntanyo bagamba nti twalaba enkyukakyuka eziri mu America. Essaawa zino ndi mu America, ndi mu apartment yange, wansi wali eri emmotoka yange parkinze, nnyina omulimu, ndi mu kitundu simanyi muddugavu waneeno wempangaalira. Naye tebyali byangu okulwana okutuuka wano wendinze wano. Abamu abantuusa waneeno tebafuuka ba president, n'abamu ku bo tebasobola na kubeera saabalaba nako oba tebalina kifo ky'amaanyi kye baalimu, naye baalwana okulaba nga omuddugavu naye afuna eddembe ng'ery'omuzungu. Singa nkulengera wano empanga ntannyo balaga lwakuba oba mbalage wano empangaalira nti abantu bajja gamba weeraga. Wano wendi ekizimbe kye ndiko wansi, ndi ku luguudo, ndi ku courthouse. Awo wempangaalira nti kino ekifo mu myaka emingi emabega
omuddugavu tasobola kubeerawo ng'obeerawo otya naye abantu baalwana ate nze nnamugwira naye sobodde okuwangalira mu kifo nga kino olw'okulwana kw'abantu ab'enjawulo be bajja bawa okusikiriza okw'abalala abaddako. Mbanyumiza nnyo ku basajja abazze balwanya eddembe ly'omuddugavu kuba W.E.B. okutuuka kuba Booker T. Washington, Marcus Garvey asikiriza Malcolm X n'asikiriza Martin Luther King Jr. ne basikiriza abantu nga aba Bobby Seale ne Henry P. Houghton aba Black Panther ne basikiriza abantu nga John Lewis okutuukira ddala wansi kuba Barack Obama n'afuuka omukulembeze w'abaddugavu wano eno so w'abaddugavu naye omuddugavu yasooka. Essaawa zino eno waliwo omubaka ali mu lukiiko lwa America olw'ababaka gwe bayita Raphael muweereza mu kkanisa gye bayita Baptist Church eri mu Atlanta, Georgia. Martin Luther King yali aweerezaamu okulwana okwo okusikirizibwa okuvudde ku bantu. So bwe ndaba Dr. Besigye ne byakoze yasikiriza Bobi Wine akimanyi amusiima mu lujjudde. Isn't that amazing? Bino bembalaze sibalaze kweraga ne mbadde nkukwakulabirako nti wano wende ndiwo sikirese mu ngeri eraga nti buwanguzi bwange ng'omuntu nedda naye nkulaga okulwana kw'abantu abazze balwana okuva emabega okutuuka nti mbeera mu kitundu nga mpisibwa ng'omuntu omulala yenna. Ekyo tekitegeeza nti eggwanga America lituukiridde nedda. Omuntu ayinza okugamba olowooza America etu nedda ne bakyali mu kulwana. Eggwanga lino lyatandikira ng'omuddugavu talonda takkirizibwa kubeera na ttaka tasobola kwesimbawo ku bifo bukulembeze bw'eggwanga. Ebintu byonna tobeera mu community y'emu, towugira mu kifo kyekimu n'abazungu, togenda ku ssomero lyerimu. Ebyo byonna byavaawo. Abaasobola okutuusa wano eno tebaafuuka ba president. Abaatuusa wano nti essaawa zino wano wendi tewali muddugavu yenna naye mpisibwa ng'abantu abalala. Bampa ekitiibwa mbawe ekitiibwa twagalana. Ebyo by'ebintu byengi mu kwogerako by'ebintu ebirungi. Excuse me. Ebintu ebirungi ebikoleddwa emirembe n'emirembe gye saalabako. Nange byenkola olwaleero liyinza okuba ettondo mu ssemayanja naye musingi ogugenda okusikiriza abantu abalala. Tandika okutunulira contributions z'abantu mu ngeri bw'ekyo. Talifuuka president. Martin Luther King Jr. tiyafuukako president. Teyalina senator. Teyalina district leader. Yali mukulembeze mu kanisa. Malcolm X naye bw'atyo. Bano abasajja benjogeddeko nga ba Bobby Seale oba ne Newton. Tebaali bakulembeze. No. N'abasajja abalanga ba Muhammad Ali abakontributinga mu civil rights movement tebaafuukako bakulembeze. Ali mu kubywa bikonde. Tulowooza nti contribution y'omuntu Bobi Wine oba Besigye ejja olw'okuba amaze kufuuka president. No. Obama yasooka okubeera president wa Harvard Law School nga emuddugavu asoose naye omanyi okutuuka ku ekyo abaali balwanya okulaba nga akituukako. Tunulira abantu mu ngeri bw'ekyo. So I want to say thank you so much, Dr. Kiiza Besigye, in a special way. Thank you so much, Dr. Kiiza Besigye, for what you have done. I do really appreciate VDN but I do really appreciate for what you have done. Thank you so much for the sacrifice. Thank you so much for standing and speaking. Even when we mock you, even when we put you down, even when we sort of demotivate you. Thank you for standing up. Thank you for speaking out. Thank you for inspiring us. Thank you. And that is an understatement. But I do really appreciate it. And this will inspire generations. What you've done will inspire generations. And our country will see glory someday. It may not be in my lifetime or your lifetime, but I can guarantee you the forces of darkness have always been defeated. In the end, that's why Martin Luther King reminds us that the arc of moral universe is long, but it bends towards justice. Change takes a long time, but it eventually happens. It will happen. There's a guarantee that the powers of darkness have always been defeated. Right from the World War I, coming to the Nazis, coming to the fascism of Benito Mussolini, come down to the KKK, they were defeated. The Jim Crow and the discrimination, everywhere, powers of darkness have always been defeated in the end. And
All this is able to be manifested because of the foundation laid by people like you. So thank you so much, Dr. Kiiza Besigye. And now Bobi Wine, thank you so much for recognizing his contribution. But at the same time, thank you so much for standing up and picking up from him and saying, hey, we can do it. I do really appreciate you. And this is my thank you note to you. Will you watch this video? I don't know. But if you ever do, understand that there's a million of people who do really appreciate you, but I may not be able to speak to you directly the way I'm speaking to you right now, a day you've seen this video. Yes. So, katukaddemu akakayimba nga Bobi Wine ayimba asiima Dr. Kiiza Besigye. They want more, Greg. You know, I lead a movement called the People Power Movement, and it's about people power. Just a little a cappella for my inspiration and the icon of the freedom fight in Uganda, Dr. Kiiza Besigye. We have to persevere. You're not alone. We are together, standing firm for each other. I know we'll find our way in Uganda. All right. Nze Mordecai Murisa nkusaba okusubscribe ku YouTube channel yange Mordecai Murisa ate obubaka bwongereyo n'abantu abalala lwaki kuba emboozi zino tuziteeka ku YouTube eraze nti esobola okustandinga test of time okusinga ku mikutu emirala ejja social media. So omuntu bw'aligwa ku eno video maybe eribaako kyekola gyali nyinza okuba nga ndiba siri nawo naye omuntu n'agamba ku video ateekwa ku YouTube ye Ansikiriza kineeno. So nkusaba subscribing ate era emboozi gigabane n'abantu abalala okwongera okugaziya emboozi zino zetuloza nti zirina kye zikola mu kukyusa endowooza z'abantu mu Uganda. Njagala okujjukiza nti kisoboka. Enkyukakyuka ejja kujja naye enkyukakyuka eyinza obutatuukawo mu mulembe gwo. Tekitegeeza nti oleme kubaako kyokola, baako kyokola kubanga kyokola gwe musingi abalala kwe bajja okuzimbira. Okay? Alright. Nkwebaza okusubscribinga. Tuli ku mission ya kweza abantu 15,000 for a start, then tuolekera omutwalo. Isn't that amazing? Thank you so much. Tuli ndoza mu 10,000. Tuli mu 10,000 ssatu oba. So, mwebale nnyo mwebale ddala. Mbagaliza okwera bulungi mweraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.